Swayam imam vivrikshishya. O Lord, you may say that there's no law, that a father must die in the lifetime of his son, and a son must be born in the lifetime of his father, since everyone lives and dies according to his own fruitive activity. However, if fruitive activity is so strong that birth and death depend on it, there's no need of a controller or God. Again, if you say that a controller is needed because the material energy does not have the power to act, one may answer that if the bonds of affection you have created are disturbed by fruitive action, no one will raise children with affection. Instead, everyone will cruelly neglect their children. Since you have cut the bonds of affection that compel a parent to raise his child, you appear inexperienced and unintelligent. Мы читаем шестую песнь Шримад Бхагаватам, глава 14, текст 55. О Господь, Ты, конечно же, можешь возразить, что нет такого закона, по которому сын обязательно должен рождаться при жизни отца, а отец должен умирать на руках у сына, поскольку рождение и смерть каждого определяются лишь его собственной кармой. Но если законы кармы действительно так строги, что им под силу управлять даже рождением и смертью, зачем тогда нужен Верховный Повелитель Бог? На это ты скажешь, что материальная энергия не может действовать сама по себе без вмешательства Повелителя. Однако если карма разлучает родителей с ребенком, тем самым разрывая созданные тобой же узы любви между ними, не легче ли нам вообще перестать заботиться о наших детях и просто бросить их на произвол судьбы? Лишив нас привязанности к ребенку, побуждающей нас заботиться о нем, ты лишний раз доказываешь свою недальновидность и слепоту. As stated in the Brahma Samhita, Karmani Nirdahati Kintu Chibhakti Bhajan. One who has taken to Krishna consciousness, devotional service is not affected by the results of karma. In this verse, karma has been stressed on the basis of karma mimamsa philosophy, which says that one must act according to his karma, and that a supreme controller must give the results of karma. The subtle laws of karma, which are controlled by the Supreme, cannot be understood by ordinary conditioned souls. Therefore, Krishna says that the statement of Brahma Samhita that therefore Krishna says that one can understand him and how he is acting, controlling everything by subtle laws, immediately becomes freed by his grace. This is the statement, Karmani Nirdahati, Kintu Bhakti Bhajan. One should take to devotional service without reservations and surrender everything to the supreme will of the Lord. That will make one happy in this life and the next. В Брахма Самхите говорится, тот, кто обратился к сознанию Кришны, преданному служению, освобождается от последствий кармы. В данном стихе роль кармы рассматривается с позиции философии карма-мимамсы, согласно которой каждый вынужден поступать в соответствии со своей кармой, а Верховный Повелитель обязан давать каждому ее плоды. Однако обычно обусловленной душе не дано понять тонкие законы кармы, приводимые в действие Всевышним. Поэтому Кришна говорит, что тот, кому удается понять природу Кришны и его власти над всем сущим, осуществляемой посредством тонких законов, по его милости немедленно обретает освобождение. О том же говорится и в Брахма Самхите. Нужно полностью положиться на верховную волю Господа и без колебаний посвятить себя преданному служению. Только так мы сможем обрести счастье как в этой жизни, так и в следующей. Next.
From Chata Narasi Chatam Kripanam Anakam Toktum Vichakswa Pitaram Tava Shokataptam Agyas Tarema Bhavata Praja Dustaram Yat Dvantam Naya Ya Karanunena Yamena Duram. My dear son, I am helpless and very much aggrieved. You should not give up my company. Just look at your lamenting father. We are helpless because without a son, we shall have to suffer the distress to go into the darkest hellish regions. You are the only hope by which we can get out of these dark regions. Therefore, I request you not to go any further with the merciless Yama. Мальчик мой, не покидай свою несчастную беспомощную мать. Только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение от адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным ямой. I'm just curious. I think it might show more respect. Respect for gifts as a candidate. You ever work at CVI or do all your units still with So you want to win life? this is interesting. That people, many Hindus, they think like that they have to have a son, otherwise they'll go to hell. Здесь очень интересный момент. Многие индусы также думают, что им нужен сын, а иначе, если у них не будет сына, то они пойдут в ад. Rupa Raghunath was telling me, that Vrindavan Food for Life, he said some of these Brijvasi families, they can't afford any kids. But they have they have another daughter, and they just never give up because they think they have to have a son because the son can do the pujas or whatever, that sons are supposed to do. But actually daughter can do also. И один преданный, который распространяет Food for Life во Вриндаване, он рассказал Махараджу, что есть семьи во Вриндаване, которые не могут позволить себе вообще детей, но тем не менее у них есть дочери, и одна за другой, потому что они не теряют надежду, они надеются, что у них будет сын, потому что они верят в то, что только сын их может спасти, он сможет делать пуджу и заниматься всякими такими религиозными ритуалами. На самом деле дочь тоже может этим заниматься. Purport. According to Vedic injunction, one must accept a wife just to get a son who can deliver one from the clutches of Yamaraj. That's why a son is called Putra. Frees you from Put, from the lower planet. Unless one has a son to offer oblations to the Pitas, their forefathers, one must suffer in Yamaraj's kingdom. King Citraketu was very much aggrieved, thinking that because his son was going away with Yamaraj, he himself would again suffer. The subtle laws exist for the karmis. If one becomes a devotee, there's no more obligation to the laws of karma. Согласно наставлениям Вед, мужчина должен вступить в брак, чтобы произвести на свет сына, потому что только сын может спасти отца от наказания бога смерти Ямараджи. Человек, не имеющий сына, который мог бы совершить подношение питам или предкам, обречен после смерти страдать в царстве Ямараджи. Царь Читракету был в отчаянии от мысли о том, что теперь, когда их сына унес Ямараджа, ему самому снова стали грозить адские муки. Однако тонкие законы кармы действуют только на материалистов карми. Тот же, кто стал преданным Господа, полностью выходит из-под их влияния.
It doesn't mean karma doesn't affect us, but we're not obliged to those kind of laws. The devotee doesn't have to worry that if he has a son or not, or he has daughters, or if he has no children. All that Krishna will take care of. Это не значит, что законы кармы на нас не влияют, ну, то есть на преданных, но это значит, что преданные не должны беспокоиться об этих наставлениях, и неважно, есть у них сын или дочь, или нет вообще детей, Кришна всегда о них позаботится. Utishta tata ta ime shishavo vayasya tvam a vayanti nipa nandana samvihartum suttas charam yasanaya cha bhavan parito bhunkswa stanam piba sucho arana swakanam. My dear son, you've slept a long time. Now please get up. Your playmates are calling you to play. Since you must be very hungry, please get up and suck my breast and dissipate our lamentation. Проснись, мальчик мой, хватит спать. Слышишь, твои сверстники зовут тебя играть. Ты, должно быть, проголодался. Встань же, напейся материнского молока и развей наше горе. Naham tanuja dadrishehat mangalate mugda smitam mudita vikshanam anam abjam king vagatos yapunar anvayam anyalokam nito granena na sharomi kalagiraste. My dear son, I'm certainly most unfortunate, for I can no longer see your mild smiling. You have closed your eyes forever. I therefore conclude that you have been taken from this planet to another, from which you will not return. My dear son, I can no longer hear your pleasing voice. Сыночек, я самая несчастная из женщин, ведь я больше не увижу твоей милой улыбки. Глаза твои закрылись навсегда, тебя отняли от меня и забрали на ту планету, откуда нет возврата. Мальчик мой, я больше никогда не услышу твой нежный голос. Sukuvacha Vilapancha Ritam Putram Viti Chitra Vilapanai Citraketu Bisram Tapo Mukta Canto Rurudaha. Sukadeva Goswami continued, accompanied by his wife, who was thus lamenting for her dead son. King Chitraketu began crying loudly with an open mouth, being greatly aggrieved. Сукадева Госвами продолжал. Вслед за женой, причитавшей над телом сына, убитый горем царь Читракету тоже заплакал навзрыд. Tayor Vilapato Sarve Dampat Yostad Anuvritaha Marudu Sma Naranarya Sarvamasid Achetanam. As the king and queen lamented, all their male and female followers joined them in crying. Because of this sudden accident, all the citizens of the kingdom were almost unconscious.
Вместе с царем и царицей гибель наследника оплакивали все обитатели дворца, и мужчины, и женщины. Все подданные почти лишились чувств от случившегося несчастья. Evam kashmalam apanam nasta samgyam anayakam gat Āṅgirā nama rishir ajagama sanarda. When the great sage Āṅgirā understood that the king was almost dead in an ocean of liberation, ocean of lamentation, he went there with Nārada Rishi. Thus then the Bhaktivedanta purport to the 6th canto, 14th chapter of the Bhagavatam, King Citraketu's Lamentation. Узнав о том, что царь гибнет в пучине тоски по сыну, великий мудрец Ангира решил вместе с Нарадой Риши снова навестить его. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе, 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Горе, царя Читракету». In this chapter, the saints Nārada and Āṅgirā instruct King Citraketu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. In this chapter, Āṅgirā Rishi, along with Nārada, consoles Citraketu as far as possible. Āṅgirā and Nārada Rishi came to relieve the king from excessive lamentation by instructing him about the spiritual significance of life. The great saints Āṅgirā and Nārada explained that the relationship in father and son is not factual. It is simply a representation of the illusory energy. The relationship did not exist before, nor will it stay in the future. By the arrangement of time, the relationship exists only in the present. One should not lament for temporary relationship. The entire cosmic manifestation is temporary, although not unreal. It is not factual. By the direction of the Supreme Personality of Godhead, everything created in the material world is transient by a temporary arrangement. If father begets a child, or a living entity becomes a child of a so-called father, this temporary arrangement is made by the Supreme Lord. Neither the Father nor the Son exist independently. Начинаем читать 15 главу 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Святые Нарада и Ангира наставляют царя Читракету». В этой главе Ангира Риши и Нарада стараются, насколько возможно, утешить Махараджу Читракету. Мудрецы пришли к царю, чтобы рассказать ему о духовной цели жизни и тем самым развеять его чрезмерную скорбь. Великие святые Ангира и Нарада объяснили, что родственные узы, связывающие отца с сыном, не существуют в реальности. Это просто проявление иллюзорной энергии. В прошлом этих отношений не существовало, и в будущем их не будет. Повинуясь воле времени, узы родства существуют только в настоящем, поэтому нет смысла горевать по ним, когда они перестают существовать. Вся Вселенная – явление временное, хотя она и реальна, но существование ее эфемерно. По воле Верховного Господа все, что создается в материальном мире, обречено на гибель. Мужчина зачинает ребенка и на какое-то время становится его отцом. За всем этим стоит воля Верховного Господа. Ни отец, ни сын не властны над своей судьбой.
Hare Krishna. As the king listened to the great sages, he was relieved from his false lamentation. Then he inquired about their identity. The sages presented who they were and instructed all sufferings are due to the bodily conception of life. When one understands his spiritual identity and surrenders to the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Spiritual Person, one becomes actually happy. When one searches for happiness in matter, one must certainly lament for bodily relationships. Self-realization means spiritual realization of one's relationship with Krishna. Such realization ends with one's miserable material life. Слушая мудрецов, царь избавился от бессмысленной скорби и захотел узнать, с кем он разговаривает. Мудрецы представились царю и, продолжая наставления, рассказали, что все страдания вызваны отождествлением себя с материальным телом. Постигнув свою духовную природу и предавшись верховной личности Бога, всемогущей духовной личности, можно стать по-настоящему счастливым. Тот же, кто ищет материального счастья, обречен на скорбь, вызванную природой телесных отношений. Постичь себя значит постичь свои духовные отношения с Кришной, и это знание способно положить конец нашему материальному существованию. Uchatur mitakopante patitam mitakopanam shoka vibhutam rajanam bodhayanto sadhuktibi. Sukadeva Goswami said, while King Citraketu, overcome by lamentation, lay like a dead body at the side of the dead body of his son, the two great sages, Nārada and Ангира, instructed him about spiritual consciousness as follows. Текст 1. Шри Шукадева Госвами сказал: пока раздавленный горем царь Читракету лежал как мертвый рядом с безжизненным телом своего сына, великие мудрецы Nārada и Ангира стали давать ему наставления о духовной природе сознания. What did a 17-year-old Yam Sat Tava Rajendra Bhavan Yam Anusochati Swam Chasya Katsama Shristo Pure Danim Achatparam. O King, what relationship does the dead body for which you lament have with you? And what relationship do you have with him? You may say that you are now related as father and son, but do you think this relationship existed before? Does it truly exist now? Will it continue in the future? It shook him so much that instead of flying into battle, Ответь нам, царь, кем приходится тебе это мертвое тело, по которому ты так скорбишь, и кем приходишься ему ты? Ты скажешь, что это твой сын, но подумай, существовали ли ваши отношения в прошлом, существуют ли они сейчас и будут ли существовать в будущем? I'm a veteran's member. It was on the Western Front in 1945. These are very good questions we can ask ourselves and ask anyone else who's bewildered. Это очень интересные вопросы, которые мы можем задать себе или задать кому-то другому, кто скорбит. The instructions given by Nārada and Ангира Muni are the true spiritual instruction for the illusion-conditioned soul. This world is temporary, but because of our previous karma, we come here and accept bodies, creating temporary relationships in terms of society, friendship, love, nationality, community, which are all finished at death. These temporary relationships did not exist in the past, nor will they exist in the future. Therefore, at the present moment, the so-called relationships are illusion. Поучения Нārады и Ангиры исполнены духовного смысла и обращены ко всем ослепленным иллюзией обусловленным душам.
Наша карма заставляет нас рождаться в этом временном мире, и мы воплощаемся в материальных телах и завязываем временные отношения с друзьями и любимыми, соседями, родственниками и соотечественниками. Наступает смерть, и этим отношениям приходит конец. Этих временных отношений не было в прошлом и не будет в будущем, поэтому и в настоящем их кажущаяся реальность не более чем иллюзия. So you see, they just ask questions. The Prabhupada calls it preaching. But that's a very nice way to preach. Also an argument, rather than argue with someone, you say, is this what you said? Did you say this? Did you say this? And sometimes they realize the fallacy of their thinking. Мы можем видеть, что здесь они просто задают вопрос, но Шрила Прабхупада называет это проповедью. И также они используют спор. И когда во время спора мы переспрашиваем, а это то, что ты это сказал, то это заставляет человека по-другому осмыслить сказанное. Yata prayanti samyanti soto vegena baluka samyujante tata kalena dehina. Samyujante means they are separated, they are united. As small particles of sand sometimes come together and are sometimes separated due to the force of the waves. The living entities who have accepted material bodies sometimes come together and are sometimes separated by the force of time. О царь, как волны то собирают, то раскидывают песчинки, так и время то сводит, то разлучает души, воплощенные в материальных телах. I can help you, but know this. If you turn yourself into the Germans now, you will become a prisoner under the Chigi. The misunderstanding of the conditioned soul is the bodily concept of life. The body is material, but within the body is the soul. This is spiritual understanding. Unfortunately, one who is in ignorance under the spell of material illusion accepts the body to be the self. He cannot understand that the body is matter. Like small particles of sand, bodies come together and are separated by the force of time. And people falsely lament for unification and separation. Unless one knows this, there is no question of happiness. Заблуждение обусловленных душ заключается в том, что они отождествляют себя с телом. Тело – это мертвая материя, но внутри его находится душа. Таково духовное видение. К сожалению, невежды, околдованные материальной иллюзией, не видят разницы между собой и своей плотью. Они не знают, что тело всего лишь материя. По воле времени тела, как крошечные песчинки, то сходятся друг с другом, то разлучаются, каждый раз заставляя душу скорбеть об этом. Не понимая этой истины, невозможно стать счастливым. Despite your generous salary, you were a no-show for months. Therefore, Prabhupada gives many different examples. Sometimes floating in the water, there's grass and stuff, and it gets tangled up, comes together for a while, then it gets separated. And that's how, one example is like, if we're traveling, you go to a hotel and everybody's staying in the same hotel and eating together, maybe talking. And in the morning, they all go along their own way. The same thing, we somehow come into some kind of relationship, family, and it won't last forever. That's the point. Смысл в том, Therefore, что... okay, yeah, repeat that. It's important. Смысл в том, что на протяжении жизни мы строим разные отношения с разными людьми, но мы должны понимать, что это не будет продолжаться вечно. After years of intervening to excuse your protege, Dr. Murphy's erratic behavior.
You hired your Therefore, in Bhagavad Gita, it is stated 213, very famous verse. classes. Denos menyatadehe komaram yovanam jara chitade hantara prapti dirastachanamuyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes on to another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. We are not the body. We are spiritual beings trapped in the body. Our real interest lies in understanding this simple fact. Therefore, then we can make further spiritual progress. Otherwise, if we remain in the bodily concept of life, our miserable material existence will continue forever. Political adjustment, social welfare work, medical assistance, and other programs we have manufactured for peace and happiness will never endure. We shall have to undergo the sufferings of material life one after another. Therefore, material life is said to be Dukkalaya Mashasvanam. 8:15. It is a reservoir of material conditions. You've only lost your job. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши. Это цитата из Бхагавад-гиты. А затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Бхагавад-гита 2.13. Я не тело, я духовное существо, пойманное в ловушку материального тела. Понимание этого простого факта приносит нам подлинное благо, открывая путь к дальнейшему духовному совершенствованию. Если же мы не отбросим телесные представления о жизни, то нашему мучительному материальному существованию не будет конца. Ни политические преобразования, ни социальная помощь, ни здравоохранение и никакие другие программы, призванные дать людям мир и счастье, не помогут нам. Материальная жизнь неизбежно будет приносить нам все новые и новые беды, и потому ее называют Духкалам Ашашватам, неиссякаемым источником страданий. Dukkalaya Mashasvata means miserable and temporary. Krishna certifies that the material world is temporary and miserable. So seeking pleasure from the material energy is foolish because whatever pleasure or pain is going to be temporary. So a spiritual person sees it all as misery, whether it's so-called happiness or distress. И поэтому искать каких-то наслаждений в материальных вещах – это глупо. И духовный человек, он видит эту разницу и понимает, что счастье не находится в материальных вещах. Just asked them to leave as soon as possible. After the man left, the officer carefully observed the location where the man took the picture. He found that there was a clear view of the army defense maps. The officer realized the seriousness of the situation. He immediately went to look for the man on the other side. Dana su vaidana bhavanti na bhavanti cha evam bhutani bhuteshu choditani sha mayaya. When seeds are sown in the ground, they sometimes grow into plants and sometimes do not. Sometimes the ground is not fertile and the sowing of seeds is unproductive. Similarly, sometimes the prospective father, being impelled by the potency of the Supreme Lord, can beget a child, but sometimes conception does not take place. Therefore, one should not lament over the artificial relationship of parenthood, which is ultimately controlled by the Supreme Lord. Зерна, брошенные в землю, иногда дают всходы, а иногда нет. Если земля бесплодна, то зерна не прорастают. Подобно этому, побуждаемая энергия Всевышнего, мужчина иногда может зачать ребенка, а иногда нет. Поэтому нет причин скорбеть о призрачных узах родства, которые всецело подвластны Верховному Господу. They found a lot of military intelligence. He had plenty of evidence. Soon after, the officers court-martialed. The man pretended to take a picture of a male soldier, but he was actually taking a picture of... Maharaj Citraketu was actually not destined to get a son.
Therefore, although he married hundreds and thousands of wives, all of them were barren, and he could not beget even one child. When Ангира Rishi came to see the king requested the great sage to enable him to have at least one son. Because of the blessing of Ангира Rishi, the child was sent by the grace of Maya, but the child was not to live for long. Therefore, in the beginning, Ангира told the king that he would beget a child that would cause jubilation and lamentation. Махараджи Читракету не суждено было иметь сына, поэтому, хотя у него было много тысяч жен, все они остались бесплодными. Когда к царю пришел Ангира Риши, царь попросил великого мудреца дать ему возможность иметь хотя бы одного сына. По благословению Ангира Риши, Майя послала царю ребенка, но ребенку не суждено было жить долго. Поэтому Ангира Риши предупредил царя, что его будущий ребенок принесет ему великую радость и великое горе. Might be something like that. That a bit rude. That was like a bit rude to me. She's my daughter, sir, and she's my. King Citraketu was not destined to get a child by providence or the will of the Supreme. Just as sterile grain cannot produce more grain, a sterile person, by the will of the Supreme Lord, cannot beget a child. Sometimes a child is born even to an impotent father and a sterile mother, and sometimes a potent father and a fertile mother are childless. Indeed, sometimes a child is born despite contraceptive methods, and therefore if the parents kill the child in the womb. In the present age, killing children in the womb has become a common practice. Why? When contraceptive methods are taken, why don't they act? Why is a child sometimes produced so that the child mother have to kill it in the womb? We must conclude that our arrangement of so-called scientific knowledge cannot determine what will take place. What is enacted actually depends on the Supreme Will. It is by the Supreme Will that we are situated in certain conditions in terms of family, community, and personality. По воле провидения, то есть Всевышнего, царю Читракету не суждено было стать отцом. Как пустое зерно не дает всходов, так и бесплодный человек по воле Верховного Господа не может зачать ребенка. Бывает и так, что ребенок рождается у бесплодных родителей, или наоборот, здоровые родители не могут произвести на свет детей. Иногда никакие средства не помогают предотвратить зачатие, и тогда родители умерщвляют ребенка в чреве. В наше время аборты стали привычным делом. Но почему? Почему не всегда действуют противозачаточные средства? Почему, несмотря на все принятые меры, зачатие все же происходит, и родителям приходится убивать еще не родившегося младенца? Следует признать, что наша так называемая наука не способна предопределить ход событий. Все в конечном счете определяется высшей волей. Именно по воле Всевышнего мы попадаем в определенные условия, рождаемся в определенной семье, принадлежим к той или иной нации и обладаем особыми качествами. Позволяя нам родиться в определенных условиях, Верховный Господь лишь выполняет наши собственные желания, продиктованные Майей иллюзией. Поэтому человеку, ставшему на пути преданного служения, лучше оставить в стороне свои желания, понимая, что все зависит от Верховной Личности Бога. These are all arrangements of the Supreme Lord according to our desires under the spell of Maya or illusion. In devotional life, therefore, one should not desire anything, since everything depends on the Supreme Personality of Godhead. It is stated in Bhakti Samrita Sindhu, Anyabilasita Shunyam Gyana Karmadyanavritam Anukulyena Krishnanu Shilana Bhaktir Uttate. Duma. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. One should act only to develop Krishna consciousness. For everything else, one should fully depend upon the Supreme Person. We should not create plans that will ultimately make us frustrated. В Бхакти Расамрита Синдху говорится: Верховному Господу Кришне нужно служить с любовью и желанием порадовать Его,
не стремясь при этом к материальной выгоде, которую может принести корыстная деятельность или умозрительное рассуждение. Таково чистое преданное служение. Мы должны делать только то, что помогает нам развить сознание Кришны, а во всем остальном полностью полагаться на Бога. Поэтому нет смысла строить планы, которые в итоге принесут нам одни лишь разочарования. Vayam Chatvam Cha Ye Che Me Tulya Kalas Chara Chara Janma Mrityur Yatapas Chat Pran Naivam Adun Api Bo. Bo means king. Russian word, right? O king, both you and me, you and we, are your advisors, wives and ministers, as well as everything moving and not moving throughout the entire cosmos at this time, are in a temporary situation. Before our birth, this situation did not exist, and after our death, it will not exist no longer. Therefore, our situation now is temporary, although it is not false. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. The Mayavadi philosophers say Brahma, Satcham, Jagan Mitya. Brahman, the living being, is factual, but his present bodily situation is false. According to the Vaishnava philosophy, however, the present situation is not false, but temporary. It is like a dream. A dream does not exist before one falls asleep, nor does it continue after you wake up. The period for dreaming exists only in these two, and therefore it is false in the sense it is impermanent. Similarly, the entire material creation, including our own creation and those of others, is impermanent. We do not lament for the situation in a dream before the dream takes place or after it's over. So during the dream or during the dreamlike situation, one should not accept it as factual and lament about it. Философы Майявади заявляют, что Брахман – живое существо реально, а его пребывание в теле иллюзорно. Но согласно вайшнавской философии, наше нынешнее положение не иллюзорно, а временно. Оно подобно сну. Мы не видим снов, пока бодрствуем, и немедленно забываем о них при пробуждении. Сновидения существуют для нас только во время сна, поэтому в силу их мимолетности их можно назвать иллюзией. Таким же непостоянством отличается и все материальное творение, включающее в себя, в частности, и результаты нашей собственной творческой деятельности. Как мы обычно не относимся всерьез к содержанию наших прошлых и будущих снов, так же спокойно, без лишних переживаний, следует относиться к снам, которые мы видим сейчас, и к нашей похожей на сон жизни. Таково подлинное знание. Uttaya Bhutani Bhutesha Srijat Yavati Hanti Cha Atma Shristaya Ashvatantaya Anapeksho Pi Balavat. Supreme Personality of Godhead, the master and the proprietor of everything, is certainly not interested in the temporary cosmic manifestation. Nevertheless, just as the boy at the beach creates something in which he's not interested, the Lord, keeping everything under his control, causes creation, maintenance, and annihilation. He creates by engaging a father to beget a son, and maintains by engaging a government or king to see to the public's welfare, and he annihilates through agents of killing like snakes. The agents for creation, maintenance, and annihilation have no independent potency, but because of the spell of the illusory energy, one thinks himself the creator, maintainer, and annihilator.
Верховный Господь, Повелитель и Владыка всего сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием, и тем не менее, подобно тому, как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть простирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом бренном мире, хотя сам не нуждается в этом. Он говорит, побуждая отца зачать ребенка, он творит, побуждая отца зачать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных, и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно, но, находясь во власти иллюзорной энергии, мнят себя творцами, хранителями и разрушителями. Suggestion, reflex. So confused. Give me that. Well, No one can independently create, maintain, or annihilate. Gita 3:27 says, Prakite kriyamanani gunai karnama sabhasaha ahankara vimudatma artahamiti manyata. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself a doer of activities that are actually carried out by nature. Prakriti. Material nature is directed by the Supreme Personality of Godhead, induces all living entities to create, maintain, or annihilate according to the modes of nature. But the living entity, without knowledge of the Supreme Person and his agent, the material energy, thinks he is the doer. In fact, he is not at all the doer. As an agent of the Supreme Doer, the Supreme Lord, one should abide by the Lord's orders. The present chaotic condition of the world are due to the ignorance of leaders who forget that they have been appointed to act by the Supreme Personality of Godhead. Because they have been appointed by the Lord, their duty is to consult the Lord and act accordingly. The book for consultation is Bhagavad Gita, which the Supreme Lord gives direction. Therefore, those who are engaged in creation, maintenance, and annihilation can consult the Supreme Person who has appointed them and should act accordingly. Then everyone will be satisfied and there will be no disturbances. Никто не способен самостоятельно творить, хранить или уничтожать. Поэтому в Бхагавад-гите 3.27 говорится: «Вечная душа, находясь во власти трех гун материальной природы, считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Покорная воле Верховной Личности Бога, материальная природа Пракрити побуждает живые существа творить, хранить или разрушать, в зависимости от влияния на них разных гун природы. Но поскольку живое существо ничего не знает ни о Верховном Господе, ни о послушной ему материальной энергии, ему кажется, что оно действует самостоятельно. В действительности это не так. Осознавая себя орудием в руках Господа, каждый должен просто повиноваться его воле. Царящий в современном обществе хаос вызван невежеством правителей, которые забыли о том, что обязаны своим положением Верховной Личности Бога. Поскольку они получили свою власть от Господа, их долг на практике следовать воле Господа. Воля Господа изложена в Бхагавад-гите. Поэтому каждый, выполняющий те или иные обязанности по созиданию, поддержанию или уничтожению, обязан прислушиваться к наставлениям того, кто определил им этот род занятий, Верховной Личности, и следовать им в своей жизни. Только тогда люди смогут жить в счастье и согласии. Suggestion, reflex. so confused. Give me that. Well, Nothing. I'm telling you, doctor, the EKG looks fine. how about you go away now? Dehena dehino rajan, deha deho bijayate, bijad eva yata bijam, deyarta eva shasvata. As from one seed, another seed is generated. So from one body, the body of the father, through another body, the body of the mother, a third body is generated, the body of a son. All the elements in the material body are eternal, and the living entity who appears through these material elements is also eternal.
I'm telling you, doctor, the EKG looks fine. How would you go away now? Как одно семя рождает другое, о царь, так одно тело, тело отца, с помощью другого тела, тела матери, производит на свет третье тело, тело ребенка. Элементы, составляющие материальное тело, вечны, и также вечно живое существо, проявляющее посредством их свое присутствие. Thank you so much for meeting me. From Bhagavad Gita, we understand that there are two energies, superior and inferior. Inferior energy consists of the 5 gross and 3 subtle material elements. The living entity, who represents the superior energy, appears in different types of bodies through these elements by the manipulation of supervision of the material energy. Actually, both the material and spiritual energies, matter and spirit, exist eternally as potencies of the Supreme Personality of Godhead. The potent entity is the Supreme Person, since the spiritual energy, the living entity, who is part and parcel of the Supreme Lord, desires to enjoy this material world. The Lord gives him a chance to accept different types of material bodies and enjoy or suffer in different material conditions. Factually, the spiritual energy, the living entity who desires to enjoy material things, is manipulated by the Supreme Lord. The so-called father and mother have nothing to do with the living entity. As a result of his own choice and karma, the living being takes different bodies through the agency of their so-called fathers and mothers. В Бхагавад-гите говорится о существовании двух энергий, высшей и низшей. Низшая энергия состоит из 5 грубых и 3 тонких материальных элементов. Живое существо принадлежит к высшей энергии, но появляется в телах различных типов, созданных из этих элементов материальной энергии. И материальная, и духовная энергия, материя и дух являются вечными энергиями Верховной Личности Бога. Иначе говоря, все энергии принадлежат Верховной Личности. Когда духовное живое существо, неотъемлемая частица Верховной Личности Бога, желает наслаждаться материальным миром, Господь дает ему возможность побывать в различных материальных телах и на собственном опыте испытать все радости и страдания разных условий жизни. Живое существо, относящееся к духовной энергии Господа и желающее наслаждаться материей, полностью находится в его власти. Так называемые отец и мать не имеют никакого отношения к живому существу. Они лишь посредники, при помощи которых живое существо обретает различные тела, возникшие в результате его желаний и кармы. Deha dehi vibhago yam aviveka kritakvara jati vyakti vibhago yam yata vastuni kalpita. Divisions of generalization and specifications, such as nationality and individuality, are the imaginations of persons who are not advanced in knowledge. Деление людей по общим и частным признакам, например, по их принадлежности к какому-то сословию и семье, придумано невеждами. It's a very nice way of saying it. Meaning, if we're judging black and white, whatever, by the body, that's not very advanced in knowledge. Creating all these divisions, so the whole world is divided up more and more. Even within the same Christian religion anyway, they have so many groups that fight with each other. Within many religions, they have groups that all claim to be that religion, but they all fight with each other. So that's ignorance, and then we have so much trouble. Другими словами, разделять людей по каким-то внешним признакам, черные, белые, например, это очень глупо. Или, например, в любых религиозных течениях есть внутри разные группы, которые между собой враждуют, и каждый утверждает,
что она является истинной религией. И, то есть все эти разделения, которые существуют в мире, и в последнее время их существует больше и больше, это все очень глупо и придумано невеждами, как говорится в этом стихе. Actually, there are two energies, material and spiritual. Both of them are ever existing because they are emanations of the eternal truth. The Supreme Lord, because the individual soul, the individual living entity, has desired to act in forgetfulness of his original identity since time immemorial, is accepting different positions in material bodies and being designated according to many divisions of nationality, community, society, species, and so on. Существуют две энергии, материальная и духовная. Поскольку их источником является вечная истина, Верховный Господь, эти энергии тоже существуют вечно. Те индивидуальные души, которые с незапамятных времен пожелали забыть, кем они являются на самом деле, воплощаются в разных материальных телах и начинают отождествлять себя с тем или иным видом жизни, национальностью, сословием и так далее. Sri Sukavacha, Evam Ashvasito Raja, Citraketu Vijoktibi, Vimrija Panina Vaktram, Adi Adim Lanam Abhashata. Sukadeva Goswami continued. Thus enlightened by the instructions of Nārada and Ангира, King Citraketu became hopeful with knowledge. Wiping his shriveled face with his hand, the king began to speak. И Шукадева Госвами продолжал. Обнадеженный наставлениями Нарады и Ангиры, царь Читракету воспрял духом. Он утер свое осунувшееся от горя лицо и заговорил. Virajovacha. Kal Yuvam Gana Sampano Mahishto Cha Mahi Yasam Abadutena Veshena Gudabhiha Samagato. You have both come here dressed like avadutas, liberated persons, just to cover your identity. But I see that of all men, you are the most elevated in awareness. You know everything as it is. Therefore, you are the greatest of all great personalities. Царь Читракету сказал, пожелав остаться неузнанными, вы пришли ко мне в одежде освобожденных странников Авадут. Но я вижу, что передо мной великие мудрецы, не знающие себе равных. Вам известна истинная природа вещей, и потому вы величайшие среди великих. Charanti Yavano Kamam Brahmana Bhagavat Priya Madri Sham Gramya Buddhi Nam Bodhayon Mata Lingina. Brahmanas who are exalted to the position of Vaishnavas, the most dear servants of Krishna, sometimes dressed like madmen, just to benefit materialists like us, who are always attached to sense gratification. And just to dissipate our ignorance, these Vaishnavas wander in the surface of the globe according to their desire. Браманы, достигшие положения вайшнавов, самых дорогих слуг Кришны, иногда рядятся безумцами. Заботясь о просвещении тех, кто, подобно мне,
погряз в мирской суете и чувственных утехах, они странствуют по земле, направляясь туда, куда пожелают. Sometimes dressed like madmen. Иногда одеты как безумцы. Some places people think if we're dressed like Vaishnavas that we're dressed like madmen. В некоторых местах люди думают, что если мы одеты как вайшнавы, то мы одеты как безумцы. But we all can witness so many ways with the time factor, things change so much. Но мы все можем быть свидетелями того, что со временем очень многие вещи меняются. So like when I joined the Hare Krishna, it was kind of early in the Hare Krishna time. Как, например, когда я присоединился к Харе Кришна, это было достаточно рано, в начале движения. It was 1970, Это был 70-й год. but the real increase in devotees really started in like 1968, 69, and where people started seeing devotees a lot. Но преданных становилось все больше и больше в 68-м, 69-м. Это тогда, когда люди уже начали нас узнавать. But the biggest thing people would ask us that really shocked people was that we shaved our head. They just, how can you shave your head? How can you do that? Why do you do that? And that made us very recognizable because no one else except a few bald people, and they would always wear hats. You know, nobody had a shaved head. Но самый такой распространенный вопрос, который люди задавали, это то, что их больше всего шокировало. Они спрашивали, почему вы все бреете свою голову. То есть они не могли понять, почему мы это делаем. И таким образом нас люди узнавали в те времена. Никто этого не делал, но, может быть, кроме там каких-то лысых мужчин, но они обычно в шляпах ходили. И таким But образом нас now it's узнавали. ordinary thing. So many. Но сейчас это обычная вещь. Столько много людей бреется на лысо. Это вполне нормально. Even years ago, I was distributing books in London, and there was one shop. Много лет назад я There was, распространял книги в Лондоне, и там был один магазин, had a big sign in the window, shave your head. и там был такой огромный щит в витрине, там было написано «Побрейте голову». So I went to look at it, and some kind of a shaver that's especially designed for shaving heads. Я подошел поближе посмотреть, что же это такое. Это была реклама для крема для бритья, который разработан специально для того, чтобы брить им голову. And it's made so you could just go, and То it would есть stay at the. не крем для бритья, а специальная бритва, которая подходила для бритья головы, чтобы было очень так легко это сделать. Because they can shave your head really quick. Для того, чтобы люди очень быстро могли побрить голову. And then a few years ago, I was looking at Amazon, and I was looking for a hair clipper. Hair clipper? Yeah, electric, you know. А. И несколько лет назад я искала на Амазоне машинку для бритья. And they had many special ones for shaving head. Там было очень много специальных машинок для бритья головы. They had like 5 or 6 heads, and they were on a curve and rollers, so you could just go like that, shave your head in a few minutes. Там было 5 или 6 головок на этой машинке, они там под разными углами могли двигаться. Ну, то есть, и они так все рычали с таким моторчиком. So fashions change a lot. Поэтому мода очень часто меняется. Borders of countries change. Границы между государствами меняются. Like when I went to school, there was Russia. They didn't mention all the countries that were part of the Soviet Union. The whole thing was Russia.
Например, когда я еще учился в школе, была Россия. То есть там не упоминались все страны, которые входили в Советский Союз. Это просто все называлось Россией. Now there's so many, and who knows what Palestine, Israel, everybody has a different idea depending on how many thousands of years back they go, who's what. Сейчас все поменялось. И, например, кто знает, что такое Палестина и Израиль, у каждого какое-то свое представление об этом, смотря как далеко в историю мы будем смотреть. Okay. Vaishnavas wander on the surface of the globe according to their desire. Kumaro Nārada Vibhur Ангира Devalosita Apantaratama Pyaso Markandeyo Ta Gotama Vishisto Bhagavan Rama Kapilo Badarayani Durvasa Yagnavalkascha Jalu Karnas Tataruni Roma Sas Chavano Datta Asuri Saptatanjali Rishir Veda Shirat Domyo Muni Pancha Sikastata Hiran Ya Naba Koshalya Shrutadeva Ritatvaja Ete Pare Chaside Sas Charanti Gyana Hetava. O great souls, I have heard that among the great and perfect persons wandering the surface of the earth to instruct knowledge to people covered by ignorance are Sanat Kumar, Nārada, Ribu, Ангира, Devala, Asita, Apantaratama, Vyastev, Markandeya, Gotama, Vishishta, Bhagavan Parashurama, Kapila, Sukadev, Durvasa, Yagnavalkya, Jatukarna, and Aruni. Others are Romasha, Shavana, Dattatreya, Asuri, Patanjali, the great sage Domya, who is like the head of the Vedas, the sage Panchashika, Hiranyanaba, Kaushalya, Shrutadev, and Ritatvaja. You must certainly be among them. О возвышенные души! Я наслышан о многих великих святых, которые, обретя совершенство, странствуют по свету, просвещая невежественных. Среди них Санат Кумар, Нарада, Рибу, Ангира, Девала, Асита, Апантараттама, Вьясадева, Маркандея, Гаутама, Васиштха, Бхагаван Парашурама, Капила, Шукадева, Дурваса, Ягьявалкья, Джатукарна и Аруни. В их числе также Ромаша и Чьявана, Даттатрея, Асури, Патанджали, великий мудрец Домья, которого почитают главой Вед, мудрец Панчашикха, Хираньянабха, Каушалья, Шрутадева и Ритадваджа. Должно быть, вы принадлежите к их числу. Battery went down and I didn't check it.
Okay. The Bhagavad Gita says, Namam Duskitano Muda Prapajante Naradama Maya Prahita Gyanam Asuram Bhavam Ashrita. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender to me. Здесь важно отметить слово «гьяна этого», которое указывает, что мудрецы, перечисленные в этих стихах, и другие великие святые, странствуют по свету не для того, чтобы вводить в заблуждение простых людей, они несут миру истинное знание. Люди, лишенные этого знания, напрасно проживают свою жизнь. Смысл человеческого существования – осознать свои отношения с Богом, Кришной. Поэтому люди, не обладающие духовным знанием, ничем не лучше животных. Господь сам говорит об этом в Бхагавад-гите 7.15. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Ignorance is the bodily conception of life. Yasyatma buddhi kunape chidatike. Saeva gokara. 1084:13. Practically everyone throughout the universe, especially on this planet, Burloka, thinks that there's no separate existence of the body and soul, and therefore no need for self-realization. But that is not a fact. Therefore, all the brahmanas listed here, being devotees, travel all over the world to awaken Krishna consciousness in the hearts of such foolish materialists. Невежество людей проявляется в том, что они отождествляют себя с материальным телом. Почти никто во всей Вселенной, и особенно на нашей планете Бурлоке, не знает о различии между телом и душой, и потому не видит необходимости в самоосознании. Это глубокое заблуждение, и чтобы рассеять его, преданные Господа браманы, перечисленные в данных стихах, путешествуют по всему миру, стараясь пробудить сознание Кришны в сердцах неразумных материалистов. Report. Let's go to that verse. It's a very famous one, 1084:13. Yasyatma buddhi kunape tudatuke. Swadi kala tradishu boma ijadi. Yatirta buddhi salile nakadichit. Janesu abhyagesu saeva gokaraha. One who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, and who thinks that earthen image of the land of his birth is worshipable, or who sees a place of pilgrimage is merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in spiritual truth. Such a person is no better than a cow or an ass. Здесь ссылка на стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, 84 глава, стих 13. Тот, кто считает себя просто телом, состоящим из слизи, желчи и воздуха, кто думает, что жена и остальные члены семьи навечно принадлежат ему, кто считает статую из глины или землю, на которой родился, достойное поклонения, а в месте паломничества видит только водоем и ничего больше, и при этом никогда не отождествляет себя с мудрецами, сведущими в духовной науке, не чувствует родства с ними, не поклоняется им и даже не посещает их. Такой человек ничем не лучше коровы или осла. So, one who thinks that the land of his birth is worshipable,
It's like a cow. Поэтому тот, кто думает, что земля, на которой он родился, достойна поклонения, то он похож на корову. And that's almost everybody. They very much attached to their land of their birth. Or some people hate it and want to give it up. But Сегодня почти все привязаны к земле, на которой родились, и либо некоторые ее ненавидят и хотят оттуда уехать. Но сам факт. they were proud. I'm Russian. I'm Ukraine. I'm this. I'm that. Люди сегодня гордятся тем, что они русские, либо украинцы, либо те или се. And one who sees a place as pilgrimage is merely the water. I mean, they go just to take a bath. Здесь говорится, что люди в месте паломничества идут только в водоем. Имеется в виду, что они посещают это место только для того, чтобы принять омовение там. And sees that I am this body, which is just a bag full of mucus, bile, and air. И люди думают, что они являются телом, которое полно слизи, желчи и воздуха. Sometimes the foul air comes out from the body and everybody has to run away. Иногда из тела выходит воздух, и люди вокруг, им неприятно. And mucus is always a big problem. Слизь также является большой проблемой. That it's called cup, so coughing, choking, and Из-за этого люди кашляют там. but that's what the body's made out of. When the three, these are called doshas, when they're in balance, then that's healthy. But if we have too much or too little of any one of them, then there's all kinds of different diseases. Это то, из чего состоит наше тело, либо, и другими словами, это называется 3 доши. И когда эти доши уравновешены, то наше тело здоровое, а когда слишком много какой-то из них, какая-то преобладает, то тогда начинаются болезни. So if someone doesn't take any kind of spiritual association and identifies himself like that, then he's no better than a cow or a donkey as far as intelligence goes. Поэтому, если человек не занимается какой-то духовной практикой, не берет прибежище у духовного общения, то он ничем не отличается от коровы либо осла, имеется в виду уровень его интеллигенции. The acharyas mentioned in these verses are described in the Mahabharata. The word panchashika is important. One who has liberated from the conceptions of Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, and Anandamaya, and who is perfectly aware of subtle coverings of the soul is called the Panchashika. According to the statements of the Mahabharata, chapter 218 to 19, an acharya named Panchashika took birth in the family of Maharaj Janak, the ruler of Mithila. The Shanka philosophers accept Panchikacharya as one of them. Real knowledge pertains to the living entity dwelling within the body. Unfortunately, because of ignorance, the living entity identifies himself with the body and therefore feels pleasure and pain. Вернемся к комментарию из 6-й песни. Подобные сведения об ачарьях, упомянутых в этих стихах, приводятся в Махабхарате. Интересно отметить, что имя Панчашикха указывает на то, что его обладатель свободен от отождествления себя с 5 оболочками Аннамая, Пранамая, Маномая, Вигьянамая и Анандамая Камой, а также в совершенстве знает природу тонких покровов души. Согласно Махабхарате, ачарья по имени Панчашикха родился в семье Махараджи Джанаки, правителя Митхилы. Последователи философии Санки причисляют Панчашика ачарью к своей школе. На самом деле истинное знание всегда присуще живому существу, пребывающему в теле. Однако под влиянием невежества мы отождествляем себя со своим телом
и потому испытываем всевозможные телесные удовольствия и страдания. Okay, tasmad yuvam gramya pashor mama muda diya prabhu ande tamasi magnasya jnana deepa udarataha. Because you are great personalities, you can give me real knowledge. I am as foolish as a village animal, like a pig or dog, because I merged in the darkness of ignorance. Текст 16. Therefore, please ignite the torch of knowledge to save me. И так как вы из их числа, вы способны дать мне истинное знание. Блуждая во тьме невежества, я стал глуп, как деревенское животное, какая-нибудь собака или свинья. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знания. This is the way to receive knowledge. One must submit himself at the lotus feet of great personalities who can actually deliver transcendental knowledge. It is therefore said, Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. 11.3.21, another famous verse. One who is inquisitive to understand the highest goal of life and benefit must approach a bona fide spiritual master and surrender unto him. Чтобы обрести знание, нужно припасть к лотосным стопам великих святых, которые способны наделить трансцендентным знанием других. Поэтому в Писаниях сказано: «Тот, кто стремится узнать о высшей цели и смысле жизни, должен обратиться к истинному духовному учителю и предаться ему». One who is actually eager to receive knowledge, to eradicate the darkness of ignorance, is eligible to approach a guru, a spiritual master. The guru should not be approached for material benefit. One should not approach a guru just to cure some disease or receive some miraculous benefit. This is not the way to approach a guru. Tad Vigyan Artam. One should approach a guru to understand the transcendental science of spiritual life. Unfortunately, in this age of Kali, there are many bogus gurus and many who display magic to their disciples. And many foolish disciples want to see such magic for material benefit. These disciples are not interested in pursuing spiritual life to save themselves from ignorance. Получить милость гуру может только тот, кто всем сердцем желает обрести знания и выйти из тьмы неведения на свет. У гуру нельзя просить материальных благословений, исцеления или какого-нибудь другого чуда. Идти к гуру нужно за тем, чтобы постичь науку духовной жизни. К несчастью, в век Кали появилось множество лже-гуру, которые, показывая разные фокусы, собирают толпы учеников, надеющихся чудесным образом обрести материальные блага. Такие ученики не стремятся к духовной жизни и не желают избавиться от своего невежества. Om Agana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. This gives a definition of the Guru. Everyone is in the darkness of ignorance. Therefore, everyone needs to be enlightened with the transcendental knowledge. One who enlightens his disciple and saves him from rotting in the darkness of ignorance in the material world is a true Guru.
В шастрах сказано: «Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним». Это определение истинного гуру. Люди страдают в невежестве, и каждый из них нуждается в трансцендентном знании. Тот, кто способен дать своему ученику такое знание и спасти его от прозябания во тьме невежества, и есть истинный гуру. Shri Ангиру Vacha, Aham te putra kamasya putra dosmi Ангира, Nripa, Esha Brahma Suta Sakshan, Nārado Bhagavan Rishi. Ангира said, my dear king, when you desired to have a son, I approached you. I am the same Ангира Rishi who gave you this son. And for this Rishi, he's the great sage Nārada, the direct son of Lord Brahma. Ангира сказал: «О царь, я тот, кто некогда исполнил твое желание. Я Риша Ангира, по благословению которого у тебя родился этот ребенок. А рядом со мной великий мудрец Нарада, сын самого Господа Брамы». Itam tvam putra shokena magnam tamasi dustare atad arham anusmritya mahapurusha gocharam anugrihaya bhavata praptavaham iha prabho brahmanyo bhagavat bhakto navasadi tum arhasi. My dear king, you are an advanced devotee of the Supreme Personality of Godhead. To be absorbed in lamentation for the loss of something material is unsuitable for a person like you. Therefore, we have both come to relieve you from this false lamentation, which is due to your being merged in the darkness of ignorance. For those who are advanced in spiritual knowledge, to be affected by material loss and gain is not at all desirable. Дорогой царь, тебе, возвышенному преданному Верховной Личности Бога, не пристало так скорбеть из-за утраты сына. Мы пришли, чтобы развеять твою напрасную скорбь, вызванную тем, что тебя поглотила тьма невежества. Тому, кто обладает столь глубокими духовными познаниями, не стоит скорбеть о материальных потерях и приобретениях. Several words in this verse are very important. The word Mahapurusha refers to an advanced devotees and to the Supreme Personality of Godhead. Maha means the supreme, and Purusha means person. One who always engaged in the service of the Supreme Lord is called the Mahapurushka. Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit are sometimes addressed as Mahapurushka. The person should always aspire to engage in the service of advanced devotees. В этих стихах следует отметить несколько ключевых слов. Одно из них, Махапуруша, указывает либо на возвышенного преданного, либо на верховную личность Бога. Маха значит верховная, а Пуруша – личность. Того, кто всегда служит Верховному Господу, называют Махапурушикой. Этим словом называют Шукадеву Госвами и Махараджу Парикшита. Каждый преданный должен стремиться служить возвышенным преданным. As Narottam has sung, Tandera Charna Sevi Bhakti Sanivas, Janame Hoy Abhilan. A devotee should always aspire to live in the association of advanced devotees and engage in the service of the Lord through the Parampara system. One should serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu through the instructions of the great Goswamis of Vrindavan. This is called Tandera Charana
Sevi. While serving the lotus feet of the Goswamis, one should live in the association of devotees, Bhakti Sanibhas. This is the business of the devotee. A devotee should not aspire for material profit or lament for material loss. When Ангира Rishi and Nārada saw that Maharaj Citraketu, an advanced devotee, had fallen in the darkness of ignorance and was lamenting for the material body of his son, by their causeless mercy they came to advise him so that he could be saved from ignorance. В одной из песен Шилы Нароттамы Даса Такура говорится: «Тот, кто решил посвятить себя преданному служению, должен стремиться жить в обществе возвышенных преданных и служить Господу, получив посвящение в Парампаре. Такой человек должен служить миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, следуя наставлениям великих Госвами Вриндавана. Служить лотосным стопам Госвами следует в обществе других преданных. Такова главная обязанность преданного. Преданный не должен стремиться к материальным приобретениям или сожалеть о материальных потерях. Поэтому, когда Ангира, Риши и Нарада увидели, что такой возвышенный преданный, как Махараджа Читракету, скорбит о бренном теле своего сына, они, движимые беспричинным состраданием к нему, решили вразумить царя, чтобы избавить его от невежества. Another significant word is Brahmanya. The Supreme Personality Godhead is sometimes addressed Namo Brahmanya Devaya, which offers obeisances to the Lord because he is served by the devotees. Therefore, this verse states, Brahmanyo Bhagavat Bhakto Navasaditum Arasi. This is a symptom of an advanced devotee. Brahma Bhuta Prasanna Atma. For a devotee, an advanced self-realized soul, there's no cause for material jubilation or lamentation. He's always transcendental to conditioned life. Другое важное слово в этих стихах – «браманья». К Верховной Личности Бога часто обращаются с молитвой «Намо Браманья Девая», в которой Господа прославляют как того, кому служат преданные. Поэтому в данном стихе говорится «Браманьо Бхагават Бхакто Навасидум Архаси». Таков отличительный признак зрелого преданного, который признал себя и достиг совершенства. Ничто материальное не сможет огорчить или обрадовать его. Муки и радости обусловленного бытия не касаются его. Tadaiva cha tate param gyanam dadami griham agata gatwan ya binivesham te putram eva dadamyaham. When I first came to your house, I could have given you the supreme transcendental knowledge. But when I saw your mind was absorbed in material things, I gave you only a son, which caused you both jubilation and lamentation. Когда я впервые посетил твой дом, я хотел было даровать тебе высшее трансцендентное знание, но увидев, что твой ум поглощен заботами о материальном, я дал тебе лишь сына, который принес тебе и радость, и печаль. Mercy of the sadhus. Next verse. 2 verses. Aduna putrinam tapo bhavatai vanu bhuyate evam dara griha rayo vividashvarya sampada shabda dayas cha vishayas shala raja vibhutaya mahirajam balam kosho Britya Matya Suraj Janaha Sarvepi Surasheneme Shokamoha Bayartida Gandharva Nagara Prakya Swapnamaya Manoratha. My dear king, now you are really experiencing the misery of a person who has sons and daughters. O king,
owner of the state of Shurasena, one's wife, one's house, the opulence of his kingdom, and his various other opulences and objects of sense perception are all the same in that they are temporary. One's kingdom, military power, treasury, servants, ministers, friends, and relatives are all causes of fear, illusion, lamentation, and distress. They are like a Gandharva Nagara, a non-existent palace that one imagines to exist in the forest. Because they are impermanent, they are no better than illusions, dreams, and mental concoctions. Дорогой мой царь, теперь ты изведал муки отцовства. О правитель Шурасены, жена, дом, процветающее царство, богатство и все, чем наслаждаются в материальном мире, имеют одно общее свойство. Всему этому приходит конец. Царство, могучее войско, казна, слуги и советники, друзья и родные приносят лишь страх, заблуждение, скорбь и страдания. Они подобны Гандарва Нагаре, призрачному замку в лесу, и растают без следа, так же, как мираж или мечта. This verse describes the entanglement of material existence. In material existence, the living entity possesses many things: material body, children, wife, and so on. Deha pacha kaladache shu 214. One may think that these will give him protection, but that is impossible. In spite of all these possessions, the spirit soul has to give up his present situation and accept another. The next situation may be unfavorable, but even if it is favorable, one must give it up and again accept another body. In this way, one's tribulation and material existence continue. A sane man should be perfectly aware that these things will never be able to give him happiness. One must be situated in his spiritual identity and eternally serve the Supreme Personality of Godhead as a devotee. Ангира Rishi and Nārada Rishi Muni give this instruction to Maharaj Citraketu. В этих стихах описаны путы, удерживающие живое существо в плену материального бытия. Жители материального мира окружают себя многочисленными приобретениями, такими как материальное тело, дети, жена или муж и прочее. Но надежда на то, что они оградят нас от всех бед, тщетны. Чем бы ни обладала обусловленная душа, ей придется оставить свое нынешнее положение и занять новое. Новые условия могут оказаться хуже прежних, но даже если они будут лучше, с ними все равно придется когда-нибудь расстаться, чтобы родиться снова и снова страдать уже в другом теле. Разумному человеку следует понять, что материальные приобретения никогда не принесут ему счастья. Он должен занять положение, которое отвечало бы его духовной природе, стать преданным и вечно служить Верховному Господу. Такой совет дали царю Читракету мудрецы Ангира Риши и Nārada Muni. All right. Another very enlightening, a lot of preaching. Bhagavatam will be if you just tell the Leela, it's very short, but sometimes there'll be so much philosophy. Бхагаватам он такой, что если вы просто рассказываете какую-то лилу, то он может показаться очень коротким, но иногда там может быть очень много философий. If you look at the Mahabharata or something, there'll be a little philosophy and then so much detail of the Leela, every punch and blow and every arrow and every, everything. Но если посмотреть на Махабхарату, то там, наоборот, там немножко философии и очень много лилы, то есть там все описано в мельчайших подробностях. Any comment or question? У кого-то есть какие-то вопросы, комментарии? We had two boys from Israel show up the other day, Giriraj and someone else. К нам вчера пришли два преданных из Израиля, Гирирадж и еще один парень. They came on Uzbek Airlines. Которые прилетели узбекскими авиалиниями.
Anyway, Israel has very big plans to save the world. So do we. We have different techniques, but we want everyone to chant the holy name. У Израиля есть грандиозные планы спасти весь мир, и также у нас, но у нас немножко другие техники. Мы хотим спасти мир с помощью святого имени. Then we can corrupt their enmity. Okay. So any comment or question, anybody? У кого-то есть вопросы? Got a big crowd today. 9. Thank you all very much anyway. Thank you, Guru Maharaj. I always look forward because it's like my therapy session. Just reading Bhagavatam. Я всегда жду этих Okay. лекций. Для меня это как терапия читать Бхагаватам. That's what we all need. More Bhagavatam. Это то, что нам всем нужно. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,